Hey, ¿qué tal chicos? Bienvenidos al estreno de la nueva serie El Testamento de Sherlock Holmes. Creo que en el video pasado, el de noticias del canal, lo había puesto en inglés, pero hagaos de cuenta que todo está en español, ¿vale? Así que no hay problema. Si bien es cierto, las voces sí que están en inglés porque lo estaba probando un ratico, pero están subtítulos en español, así que no creo que haya problema. No me voy a tomar la molestia de leer porque está bastante grande y creo que todos podemos entender, así que vamos a empezar con una nueva historia, ya que lo estuve viendo un poquito, por eso sale continuar, pero vamos a empezar una nueva historia. ¿Una partida? Sí. Me voy a callar un ratito para que podáis escuchar bien todo. Algo que sí voy a mencionarles antes de que empiecen a hablar es que los sonidos son bastante graciosos, no voy a mentir. What's this? No. Baba. Boop, boop. La la la. Joder, se cayó. Ooh. Dios, con los sonidos. Oh, look! It's a book! Maybe it's a book about pirates with a treasure map. No, I don't think so. La cara de la niña. I wish that I had seen through all your lies. Oh, start from the beginning, not the middle. And so I decided to pick up my pen to relate the most disturbing episode of my life thus far. It all began early one morning in 1898, when Sherlock Holmes invited me to accompany him on a visit to the Marquis of Conyngham. Watson, my dear fellow, we can now go and inform the Marquis that we have found the Samoan necklace, and very much faster than Inspector Baines, too, which pleases me. Have you I have indeed, Watson, and believe me, it was completely unnecessary to spread out all over London, as our friend Baines thought was best. He likes to boast that his methods are equal to mine, but once again the outcome has contradicted him. After all these years of accompanying you upon your investigations, I thought that by now I should be reasonably capable of following your train of thought. But in this particular case, I must admit that I don't understand anything at all. Ah, you see, but you do not observe, Watson. There lies the difference. It is a matter of course. A matter of course? In the middle of the night, when everyone is fast asleep, the service bell within that room rings out and alerts the servants. They dress quickly and come running, but the door is locked and there is a strong smell of burning from within. A few seconds later, the master of the house himself, the robbed Marchioness's husband, the Marquis of Conyngham, arrives and unlocks the door using the sole key. A fire has started inside the room, but they have managed to arrive in time to put it out. It is at that moment that the Marquis realizes that the famous Samoan necklace, which had been safe within its glass cabinet only a few hours earlier, has now disappeared. In order to explain, let us confirm my theory before the arrival of Inspector Baines. Bueno chicos, esa ha sido como
un poquito la intro. Somos ahora Sherlock Holmes, no alcancé a leer. Pero bueno, nos está mostrando más o menos cómo desplazarnos, como cualquier juego. Mira la vitrina rota y haz clic en ella. Vale, ¿qué vitrina rota? Esto es una vitrina rota, esto es una pecera, ¿no? Cabe resaltar que igual ya habéis jugado este juego o habéis escuchado de él, pero es que yo jamás me había puesto a jugarlo. Así que todo lo que pasa voy a responder con una reacción totalmente verdadera. Así que todo es nuevo para mí. Vitrina rota. Vitrina rota. Supongo que uno de las ventanas, ¿no? Ah, mira. Acá hay un quiño. Vale. Han robado un collar, supuestamente. Y bueno, chicos, me sigue marcando que tengo que ir a buscar la vitrina rota, pero es que no la encuentro. O no sé lo que es una vitrina. Tal vez ambas. Igual puedo salir de aquí. ¿Puedo hablar contigo? No me sirves entonces. Vale, esto es lo que acabamos de leer. ¿Esto qué es? Supongo que esto se irá desbloqueando más adelante. ¿Qué tenemos acá? Cerillas. Navaja de bolsillo. Vale. Vale. Perdonad, chicos, si ya lo habéis visto, pero es que yo no. Vale, esto no es. Haz clic en ella. This window was cut with a diamond. A clean, discreet piece of work. This is where the necklace was. See how tiny the hole is, and not one fingerprint upon the window. Ni una huella dactilar. Siempre que interactúas con clic izquierdo. Una vez examinada la prueba, el icono se volverá verde. Acerca a Sherlock Holmes a la ventana izquierda. Deberías ver dos iconos de pistas simultáneas. Dos iconos de pistas simultáneos. This window was... See how tiny the hole is. Vale. La ventana izquierda. Creo que es donde nos habíamos visto el quiño, ¿verdad? Sí, claro que sí. Accede al modo de examinación con multizona pulsando el clic derecho. Puedes mover el cursor de un objeto utilizando... vale. Pues... A mark undoubtedly made by a diamond. Someone tried to cut the glass, but he was interrupted. Therefore, the thief tried to escape through the window, but he was interrupted. Vale, hasta el momento tenemos... Ay, perdonad que no se ve. Alguien ha intentado robar... Han robado en realidad el collar de la marquesa. Es un agujero bastante pequeño. No hay huellas dactilares. Y en la ventana se ve que han intentado cortarla, pero han sido interrumpidos antes de terminar. Vamos por el de abajo. Con el de abajo, así. All the windows are locked. They've not been forced. Las ventanas han sido forzadas. Ve a la chimenea, verás que aparece el icono de la mano sobre la lupa. Haz clic para cogerla. La chimenea está por acá, ¿verdad? Sí. Vale, vamos a coger la lupa. Validar. Vale, tenemos una lupa. Activar cualquiera de los objetos del inventario. Ok. Entonces podemos utilizar la lupa, ¿verdad? ¿Aquí? No, creo que tenemos que ir a la vitrina nuevo, sí. Vamos por la vitrina. Aquí está. This window was cut with a... Esto ya lo vimos. Vamos a... This window... Vale, para activar cualquiera de los objetos del inventario. Lupa. Pues... la lupa, ¿no? Algunas partituras tiradas... hay algunas partituras tiradas en el suelo cerca del piano. Para activar un objeto, selecciona inventario... ya. Partituras tiradas, acá están. Let us examine the crumpled scores that have fallen off the piano. Busca pistas. Vamos a buscar pistas, chicos. Vale, con la lupa. Vamos a ir por orden. A ver.
Veo partituras normales. Nothing of interest here. These sooty prints were left by a tiny hand. I Son de una don't mano understand minúscula. why these music scores are covered with soot. Pulsa R o el botón del ratón para cambiar a modo de primera persona. Vale, esto es como el tutorial, chicos, perdonad, es que sinceramente estoy bastante perdida. L Shift. Para el personaje que corra, pulsa R. Para volver al modo apuntar, haz clic. Para que el personaje sea más rápido, pulsa y mantén Shift. Vale, ok. Para activar el sexto sentido de Sherlock Holmes te mostrará una pista que aún no has descubierto. Vaya, Sherlock Holmes tiene solo 6 sentidos. A ver. Ahora puedes buscar otras pistas en la estancia. El sexto sentido de Sherlock lo hemos activado. ¿Quieres hablar conmigo? When the servants arrived at the door, having been alerted by the bell, they saw evidence of the theft and the fire, but they didn't see the thief. This door is very hard to force. The Marquis is the only person to have the key. The thief could not get out through here until eventually, when the door was opened by the servants. Vamos a revisar When the la puerta. servants arrived at the Esto ya door, lo sabemos. Vamos a... ¿con la lupa? ¿O ya no tengo la lupa? Vamos a abrir el inventario. ¿Con L? ¿Con F? ¿E? No. Esto no es Minecraft. Vale. Acá hay algo. These documents are not very interesting, even though they're addressed to the Minister of Maritime Affairs. the Marquis himself. El mismísimo marqués. Acá hay algo en el piso. A candle. It must have fallen from the chandelier. From the chandelier. Vale. No encuentro nada. Acá hay más marcas. Footprints. You are not going to get on your knees to examine them. There is no need. It is soot. The servants must have trodden in it while they were putting out the fire. Vale, acá hay algo. Aquí. The fire started here, just beneath the bell pull. Whoever pulled the cord would have had his feet in the fire, unless it was pulled before the fire started. Acá hay otra cosa. Aquí. Strange. There are some objects here that have been knocked over. Han sido derribados algunos objetos. Creo que por acá había otra cosa, sí. The chest wasn't opened. The necklace wasn't in it. Ya sabemos que no estaba dentro. Hombre, sí estaba acá. Vamos a buscar. Acá hay otra cosa, creo. This draft screen makes an ideal hiding place. As the theft was committed at night, I conclude that the thief hid himself behind the draft screen and waited until he was alone in the room. ¿Y no tocaron los pececitos? Justo podemos verlos. Not very well kept, this aquarium. I can see a dead fish floating on the surface. Pobrecito pez. Acá hay algo que no había visto. No, esto ya lo hemos visto. Vale. Esto ya lo revisamos. Ya lo revisamos. Creo que no hemos revisado el de aquí abajo, ¿verdad? Heading towards his chosen escape route, probably the window, the thief knocked over the stool, which then caught fire. But why didn't he try to put the fire out at once? Porque quería un modo de escapar sin ser visto. Mientras todos se concentraban en apagar el incendio, ¿verdad? No sé, estoy diciendo cosas, igual no es nada. ¿Tienes algo más que decir? What do you think, Holmes? Let us search the room before the police get here. We might throw some light onto all this. Vale. When the servants arrived at the door, This No, door... ya lo hemos visto. Ya buscamos por acá. Acá hay algo. Strange. There aren't any prints. Yet I'm sure that the thief hid here. Vale. Ah, Mr. Holmes, you're already here. Good morning, Inspector. You've arrived just in time. Scotland Yard arrives like the cavalry, always in the nick of time. Ah, but I know that satisfied expression, Mr. Holmes. Have you already solved the case? It's possible. we have retraced the thief's rather unusual footsteps.
He is a true acrobat. But what I cannot understand is that when the servants entered the room, there was no one to be seen. No An sé por qué. acrobat, perhaps, but El an que está hablando me da mala invisible pinta. one? I do not think so. The only explanation is that the thief escaped before the servants arrived. I don't know how, but there is no other way. Half a point for the doctor, nil for the inspector. I am pleased to see that you find the situation amusing, Mr. Holmes. Very well then, explain. Dr. Watson was correct when he mentioned acrobatics, but he is mistaken about the nature of the acrobat. As for you, Baines, you're quite incorrect, as the thief was in the room when the servants entered. Explain, for heaven's sake, Mr. Holmes. Watson, how could a thief be missed in the middle of 8 men? I don't know. Because he is very small? Stop teasing us, Holmes. Exactly, because he is small and remarkably agile. You're thinking of a monkey? And a trained monkey at that, without a doubt, a Leontopithecus rosalia from Central America. Un mono. Un mono. The animal Joder. had been hidden inside the room for several hours, calmly awaiting the signal from his master. Once night had fallen and the room was empty, a high-frequency whistle alerted the monkey that it was time to begin the procedure for which he had been trained. The monkey emerged from his hiding place and used the point of a diamond to open the glass cabinet and steal the necklace. He headed across to the window by the chimney, but knocked over the stool, which in Joder. turn knocked aside the fire guard and started the fire. The frightened monkey jumped from the chimney by swinging from the bell pull, thus alerting the house servants. He then went to the window and began to use his diamond to cut a hole, but was interrupted by the staff trying to gain entry via the door, and he panicked again. He ran across the piano, scattering the music scores onto the floor, before hiding inside the chandelier, knocking over a candle. Finally, the servants and the Marquis entered the room, leaving the door open while they put out the fire. It was during the confusion that our agile little thief made his escape through the doorway. As simple as that. A brilliant explanation. Bravo, Joder, Holmes. Holmes. And the necklace? I can see it from here, my friends. It's right in front of us. We have searched the room from top to bottom, Holmes. How were we unable to find it? Because we paid insufficient attention to the only victim of this affair. What victim? No one is dead? Yes, Watson, a poor goldfish whose destiny was to die, crushed by one of the most precious necklaces in England. The aquarium is just beneath the chandelier. I understand. The little monkey had likely hung the necklace around its neck and lost it when he leapt from the chandelier. The jewels fell into the aquarium, where they remain now. Joder, ahí está. Marquis, here is your necklace, intact, just a little wet. Mr. Holmes, this brilliant demonstration does credit to your reputation. Thank you so much, Marquis. Do you wish to verify the authenticity of your jewel? No, I recognize it. I have spent many hours admiring it, you know. Good. I will return it to its box and... Inspector, a bank has just been held up. You must follow me at once. Orders of Scotland Yard. What times? Sirs, duty calls. My regards, Marquis. And well done again, Mr. Holmes. Bien hecho, Holmes. There, the necklace is in its box. We've lost enough time here. Let's go home, Watson. Ah, very well, as you wish. A good day to you, Marquis. With pleasure, gentlemen. And once again, thank you. Bueno, ¿qué tal introducción podríamos llamarlo? Hemos averiguado un poquito las habilidades y capacidades del tremendo inspector. Watson. Como no diga elemental, This morning's me pego un newspaper. tiro. Holmes, have you read this article about you?
No, Watson, not yet, and I won't have time to. Read it before you leave. It's outrageous. If you insist. Vamos a leer. Vamos a inspeccionar un poquito si podemos inspeccionar algo. O simplemente tenemos que ir a leer el artículo y ya está. Vale, una escopeta. Fuego. Bueno, sí que podemos interactuar. Vamos a entrar aquí primero, si es que se puede. Vale, vale. Esta es como nuestra oficina, ¿verdad? Vale, vale. Y no podemos hacer más aquí. Salgamos. Esta puerta jamás había visto una que se abra por dentro y por fuera. Creo que podemos entrar aquí también. Vale, vale. Igual si tenemos que leer el paper. Si tenemos que leer el periódico al final. ¿Qué dice acá? Toby. ¿Tenemos un perro? O esta es la casa de Watson, creo. Creo que estamos en el piso de Watson, ¿verdad? Bueno, vamos a leer el periódico. Read the paper, Holmes. I'm trying to. ¿No me dejas? Read the paper, Holmes. Que ya... Hombre, pero es que... Eso. Sherlock Holmes. En casa de la marquesa 𝐒𝐢𝐬𝐜, nunca podré leer este nombre. ¿Investigación o fiasco? Ayer, el afamado detective Sherlock Holmes fue invitado a la mansión de la marquesa de ese nombre para exponer sus conclusiones. Tras investigar la desaparición del valiosísimo collar samoano, cabe recordar que la marquesa acudió al detective tras constatar el desconcierto de la policía ante sorprendentes circunstancias en las que se produjo el robo. Ciertamente la costosa joya desapareció con la puerta de la estancia. Bueno, ya todo esto ya lo sabemos. Pausad el video si queréis leerlo, pero es que ya lo sé. Es sorprendente todos que no se imaginan alguna gran... Ya, bueno, esto ya lo sabemos. El marqués se percató de que la joya no era sino una pobre copia del original. No hay que olvidar que el collar samoano, aunque sencillo y sin ornamento alguno, es el único por rareza de sus perlas, y que solo se encuentra en una pequeña parte de la laguna del archipiélago del mismo nombre, y cuya calidad excepcional es, según los científicos, debido a la fuerte densidad del cristal de... Bueno, esto ya lo sabemos. ¿Era una copia entonces? Bueno chicos, esto no lo voy a leer. Paso de leer, así que pausad el video. Solamente estoy skipeando como se diría en inglés. No sé la palabra en español. No es la primera vez que la... Pura suerte consiguió afasarse el señor Holmes. Pura suerte. ¿Qué dices? Claro, somos brillantes. Vale chicos, pausad el video, ya sabéis. De hecho, su comportamiento es desdeñoso, burlón, altivo e insultante hacia la policía. Joder, lo que nos están diciendo. Y en particular su trato con el inspector Baines, Instituto de Estare, juntamente con Valiente. Vale, creo que nos odian. ¿Tiene el detective algún interés deshonesto en este asunto o se trata de un simple caso de engaño con el fin de robar el extraordinario collar de samoano? ¿Pero qué me estás contando? Es Sherlock Holmes, el usurpador. Toca la gaita como en los... Ok, esto no nos interesa en realidad. Woodville, French culinary expert and bagpipe player, might be our next king. That's not so shocking, my dear fellow. You know exactly to which article I'm referring, Holmes. How can Farley dare to tarnish your reputation like that? You know, Watson, that wherever glory walks, jealousy is bound to follow. As for the forgery of the necklace, I suspect that we shall soon be enlightened in this regard. Come in, Inspector Baines, the door's open. Ah, Mr. Holmes. How did you know I was here? You are one of our rare visitors who avoids the second-to-last step of the stairs, which creaks dreadfully. And if I add the clinking of the handcuffs at your belt, to what do we owe the pleasure of your visit, Inspector? Have you read that rag? Claro que sí. A ver, collar. Inspector, I assume that you have the fake necklace with you. It's why you're here. Your superiors would like me to examine it. Indeed. They would like you to confirm or deny putting this fake in the box. Can't that wait? I must go to the house of Lord Peregrine Maitland, the Bishop of Knightsbridge. Difamación. Inspector, can you explain this slander? Has the necklace of the Samoas really been replaced by a fake?
I don't know how the reporter got hold of the information, but it's true. About the necklace, of course. I wouldn't permit myself to question the integrity and honesty of Mr. Holmes. The necklace is a forgery? Impossible! I saw the Marquis authenticated before my very eyes, before Holmes returned it to its place. Mr. Holmes, the Marquis believes Osmond Farley's theory. I shouldn't be surprised if the reporter isn't behind all this slander about you. He's a freelancer, well known for his explosive and subjective articles. In any case, the Marquis assures us that you were the last person to have the necklace in your hands. Let's return to the Marquis's Información. house, Holmes. I'm sure that we'll have no trouble in taking apart this theory. It is unnecessary. Such allegations collapse on their own, like one of Mrs. Hudson's soufflés. Let us leave the police to solve this problem and turn our attention to the matters in hand. Hostia. Perhaps you're right, Holmes. Claro que tengo razón. Soy Holmes, Marqués. And the Marchioness? She is beside herself. Without the necklace, her marriage is compromised. It is the principal item of the young woman's dowry. What a lovely marriage. Inspección. Holmes, forgive me for insisting, but don't you want to examine the fake jewellery? Watson, I have an appointment, and it's out of the question that I arrive late. It will only take you a couple of minutes. You really must quell the suspicions put forward in this appalling article. If you will allow me, Inspector. Be my guest. Very well. Pero eso lo dejaremos para el segundo episodio, chicos. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final. Así que, para las personas que estuvieron comentando en el video pasado, el episodio de noticias, los estaré saludando a continuación. Así que, antes de eso, muchas gracias, chicos. Nos vemos en próximos días para el estreno del segundo episodio del Testamento de Sherlock Holmes. No olvidad que la serie de Minecraft Survival todavía seguirá en pie, tal vez ya no tan constante como antes, pero haremos unos cambios de horarios en el canal. Así que saludos para Jody Castellanos, Dani, 𝐃𝐢𝐬𝐜𝐵𝐝, Tiago Design, 𝐒𝐼𝐬𝐼𝐻, Dark Antrix. Otra vez muchas gracias, chicos, nos vemos pronto, hasta luego.